na kukaribisha kwenye mlima wa Mungu. Uko kule Thika Sarama Estate, ukipita pale Ananas Mall kwenye barabara ya Garissa, stage inaitwa Kwaheri, Mount Zion Prayer and Retreat Center. Ikiwa unataka chumba chako peke yako, watu wawili, watu wanne na hata kikundi, tunakukaribisha. Vitu vyote ambavyo unatumia kule kwenye mlima tunapeana. Mount Zion Prayer and Retreat Center. Ikiwa ungalipenda nambari ya simu 0797953840. Mount Zion Prayer and Retreat Center. Karibuni. Karibuni watazamaji wa Ezra Christian. Leo nasikia tu kuzikwenda sababu producer leo amecheza kama yeye. Amecheza wimbo ambao unazungumzia yale mambo ambayo tunazungumzia leo. Na ni mambo ambao kidogo watu wazungumzi sababu katika mila na desturi za Afrika ni si vizuri kuzungumzia udhaifu wa mwanaume. Na leo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa ubongo, mental health. Na nashukuru kwamba mwezi huu katika nyanja za kiafya tumekuwa tukiangalia kuhusu afya ya ubongo ya wanaume. Ni jambo ambalo watu hawajakuwa kizungumzia, na napenda kushukuru wale washikadau ambao waliona ni vyema kuweza kuzungumzia, sababu ni mambo ambayo yamekithiri na yamekita mizizi katika familia zetu, katika makanisa, hata na kwa nchi kwa ujumla. Hapa kwa show, chumba cha Mawaidha, show ambayo inazungumzia mambo ambayo kwa kawaida huwa yanafagiliwa na yanawekwa chini ya mkeka. Lakini sisi tunayatoa chini ya mkeka na kuyaleta ili wewe ambao unatutizama uweze kuelimishwa na pia kupewa mbinu za kuweza kujimudu katika hiyo hali. Kwa hivyo karibuni sana. Huyu ni Bazuu the wise man ambaye mnapenda. Wale ambao ni wageni tunaomba kwamba uweze kufinya subscription na pia uweze kubonyeza hiyo kengele ili wakati tunapoleta show kama hizi basi unakuwa ni wa kwanza. Haikufikishwi habari, wewe unakuwa ni wa kwanza kupata hadithi ama link ya mambo yale ambayo tunazungumzia. Ule ambao tutazungumza naye ni si mwingine ni Eliud ambaye tuko pamoja naye. Kwa hivyo nampatia nafasi aweze kuwasalimia. Tumekuwa nje takriban wiki mbili, shughuli zimekuwa kidogo si haba, lakini tunashukuru Mungu kwamba tumerejea katika mitambo. Karibu. Asante sana Bazuu. Tumeweza kurejea. Tumerejea. Yes, and because this month we are talking about men's mental health. So it's important that we focus on that area so that at least, because tumehepa kidogo mwezi isiishe kama hatujaongea kuhusu men's mental health. Dear listener and viewer, my name is Eliud, counseling psychologist, founder in Ines Counseling Organization. We usually meet every Friday, and then we address matters mental health. And that's why we are here today. Yes. Asante sana mwalimu na mshauri na saha kwa kuweza kuja katika studio zetu ili tuweze kuzungumzia jambo hili ambalo kidogo watu wengine hawajui kwamba kuna ugonjwa huo wa kiubongo, na pia wengine ambao wanajua hawataki kuongelea kwa wazi. Kama vile nitangulia kusema, mila na desturi za Mwafrika ni kwamba hauongelei udhaifu wa mwanaume. Ndio niweze kukupisha uanze kutuelezea mbona tuzungumzie. Napenda kupeana story moja ya mzee mmoja ambaye alikuwa ni mzee ambaye ni wa heshima na taadhima zake. Mtu ambaye alikuwa na familia na aliishi vizuri hata kwa kanisa, sababu alikuwa ni mtu ambaye ni mwaminifu. Aliweza hata kupewa nafasi kuwa kiongozi. Na siku moja ghafla binvu mke wake aliweza kupumzika, na ikawa ni hofu nyingi. Na ni kama watu hawakuelewa hasa kama hili jambo lilikuwa ndio lilimsukuma ama alikuwa na hiyo changamoto ndani yake, lakini
Baada ya yule mke kuaga, ilichukua kama miezi miwili, yule mzee alipatwa amejitia kitanzi, na ilikuwa ni jambo ambalo lilileta hofu sana, sababu alitembelewa hata na marafiki, hata sababu alikuwa na binti mkubwa. Siku hiyo ambayo alijitia kitanzi, aliweza kumkabidhi binti wake kadi ya kutoa pesa kwa bank, na akampatia paka pin number. Akamwambia, mimi naenda safari na sijui hiyo safari itakuwaje, ni vizuri uwe na hii pin number na mambo kama. Na binti akamuuliza, mbona unanipa? Si mimi najua unaenda unarudi. Yeye hakujua kumbe huyu ni kujiandaa, alikuwa anajiandaa. Na baadaye sasa zile binti alikuja, yeye alienda shule na huyu mzee akaachwa peke yake. Hata mzee wa kanisa akatembea na akamharakisha akimwambia, wewe kuna mahali inaenda, maliza, tutaona. Sasa ule mtu wa kwanza alishikwa na uoga, hata akashindwa kuongea, ni huyu ambaye alimwaga. Sababu aliuliza, mbona sikuhisi kwamba huyu jamaa alikuwa anaenda kujiua? Sababu ndio alikuwa wa kwanza kupigiwa, na akaambiwa kupigiwa simu kwamba huyu mzee amejitia kitanzi. Kwa hivyo ni jambo ambalo liko katika familia zetu. Wengine badala ya kujitia kitanzi au ingilia mambo ya ulevi na mambo kama hayo. Wengine ni vita. Havikomi kwa nyumba, kama ni paka, mbwa, nini, zote ni njia yake ya kuweza kutoa. Lakini tunataka usirejelee kwa mambo kama hayo, na ndio sababu tumeweza kuleta show hii yetu siku hii ya leo. Sijui hadithi hiyo nadhania sababu umekutana na watu kama hao katika ofisi yako, labda utatuelezea hapo mbele. Lakini kabla tujaenda, ni uelezee yule ambaye anatutizama. Labda wengine wanasema Bazuu na mwalimu Nasaa, sasa tena hizi ni nini? Aweze kuelewa kuna umuhimu ya kuongelea kuhusu afya ya kiakili ya mwanaume. Karibu. Thank you, Bazuu, and as you've started, you've said that it's like it's a taboo, or it's not really our culture, it's not our norm to discuss matters affecting men. Growing up from a very young age, and I think we have said this over and over again, a man is assumed to be the guy who have it all figured out. He doesn't need help. He's the one who should be helping. And at some point now, because of the changes that we have seen in the society, the changes we have seen in governance, the changes we have seen in the economy, the changes we have seen in the world in general. So now that has put a man in a position where he is struggling with a lot. There's a lot happening in him, with him, and around him. And so he is not able to speak out and address his issues. So, and then that comes now to this point now in our lives where we have to speak out openly about men's mental health, because realizing that men are dying in huge numbers. And they are dying because of issues which can be addressed, issues which can be solved, matters which the society by itself, with its capabilities and power and the education and the knowledge, it can be solved. So why should we be talking about men's mental health? Because number one, nobody is really talking about it, and it needs to be talked about. That's a matter that needs to be addressed, and no one is talking about it. Number two, men are suffering. We can't just hide behind the scenes and assume that men are okay. It's evident everywhere in the society, every single day. There's evidence that there's a man who is suffering out there. So men are suffering, so we need to talk. No one is talking, so we need to talk. And this men's mental health issue is no longer an individual matter. It's a societal problem now. Because when men are not mentally healthy, then definitely the society is going to collapse. Men maintain the society as it is. Order. Yes. Ule mpangilio. Yes. You go everywhere that need maintenance, you find a man. You rarely find a woman. And therefore, for as long as
we are empowering women, the moment we forget about men, the empowerment done on women is not going to be of any impact in the society. We need to empower everyone. So we need to have these conversations so that men who are suffering out there, and especially in silence, and they have been stigmatized and stereotyped to not speak, to keep quiet and not address, they are not empty their hearts and say what they are going through, then they can know that there's help and there's someone out there who is ready to help them and who is willing to listen and solve whatever they are going through. So men are suffering, nobody is talking, we need to talk. And there's a lot of issues that men are going through, a variety of issues. And because we'll be looking at the statistics, we will realize that the rates of suicide among men is higher than in any other gender. In any other, let's talk about gender, in any other gender. So men are the ones who are dying in great numbers. You go into a society and you find more single women, widowed. Yeah, widowed. Yeah. Than you find widowers. Widowers are men. So yes, you find more widows than widowers in the society. And for as long as we want to say that most of these men have died because of medical issues, there are also medical illnesses that are caused by mental crisis. So in most cases you circle around and most of the times you find yourself going back to the men's mental health. Yes. Asante sana mshauri na saha. Kama vile ambavyo mtazamaji umesikia ni kwamba kuna mambo ambayo yanachangia na yamefanya ama yametusukuma tuweze kuongelea kuhusu akili, ugonjwa wa akili wa wanaume. Na jambo moja ambalo amezungumzia ni kwamba kumekuwa na ule unyanyapaa na mambo na mwiko na mila na desturi. Na jambo la pili ni kwamba hili jambo limekita mizizi na limeathiri familia na hata na jamii na nchi yote kwa ujumla. Na jambo la tatu ni kwamba tunafaa wakati tunapofanya hivyo tunajaribu kuzuia maafa ya haraka ama vifo vya awali ama haraka vya wanaume katika maisha yetu. Na tunapofanya hivyo basi itakuwa ni ya busara, sababu wakati mwanaume anakosekana katika jamii basi ule mpangilio unakuwa umepotea kabisa. Kwa hivyo ni vyema tuweze kuelewa wewe ambao uko hapa na labda unanitazama na labda ukijihisi hivi, labda tutakuwa tukizungumzia kuhusu symptoms later on. Sijui kama tutapata muda, lakini tutaomba mwelekezi atuweze kutuongezea kama dakika 3 hivi ama 5 ili tuweze kuongea ishara. Ndio yule mwanaume labda yuko pale na anajihisi kuna vile anajihisi, ajue kwamba niko katika hii hali. Sasa jambo ambalo tungezungumzia sasa la pili ni takwimu, statistics. Takwimu zile ambazo tuko nazo na hasa Kenya na pia ulimwengu kwa ujumla. Na uligusia kidogo kwamba kati ya vifo vya kujitia kitanzi ambazo ni suicide, vifo 3 ama robo 3 ni wanaume. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni liko kwa wingi sana. Karibu. Yeah, so when you say that it's 4 you've said 4 suicides. 4 suicides, 3 are yes, so 3 are men. So this we are talking about a 70% that out of 100 suicide reports that are made every day, the ones that are made, the ones reported, you find that 70% of them, that is 70 people who have committed suicide in every 100 reports, they are men. And the largest suffering age group within this crisis is youths, because it's the age between 20 and 39 years. So those are young people. And those are the ones who are committing suicide, those are the ones who are dying. When we are looking at other mental health issues, the common mental health issues, we are looking at depression, we are looking at anxiety, stress, among others. We are looking at, in every form, 1 in 4 men is suffering. When you have 4 men in a group, one of them has one of the conditions. Moja. In 4, one of them has a condition. And we are also looking at 10% of the only men who go to seek help.
because only 10% of men who are mentally unstable and mentally ill usually go to seek help. Meaning that 90% of men who have mental crisis, mental challenges, mental health issues, they are suffering in silence. They are not talking to anyone. They are not seeking help because of some of the factors that we have mentioned. So at the same time, we are also looking at statistics of alcoholism especially, because 18% of men aged mostly between around 25, mid-20s, and around 60, mid-60s, those men are in addiction. They are always, yes. Kwa hivyo unamaanisha kwamba kati ya wanaume 5, mmoja lazima anatumia kileo. Yes, anatumia kileo si sababu ya ile kutangamana na wengine ama utamu wake. Anatumia utamu wake. Anatumia sababu ya yale magumu ambayo anapitia. Na wakati anatumia hapati suluhu, ndio anajiingiza, na ndio utapata hao ndio vijana ama wanaume ambao baadaye wanakuwa sasa pombe imewakolea hadi wanafika katika rehab na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni jambo muhimu sana, mshauri na saha ya mambo ambayo tunazungumzia hapa, tusiyachukulia kwa wepesi, tuyachukulia kwa uzito. Ukiona tu mtu ambaye hakuwa anakunywa na ameanza kachupa kamoja anakuja naye, ni vizuri uweze kujua, na ndio tutazungumzia hizo symptoms. Labda sijui kama ni wakati mzuri ama kuna jambo lingine ambalo ungependa kuongezea na pia kupeana mfano. Naam, when these men struggle with various issues that we'll be looking at, and this leads them into addiction, the worst thing that the society is doing is punishing them for becoming addicts. Because when you become an addict in the society, you're pointed out as a bad example to everyone in the society. Wewe usikue kama kijana wanani, unaona venye ametumia nini, usikue kama huyu, usikue kama yule. You are used as a bad example in the society. You get into addiction, and addiction, I always say that addiction is always a cry for help. And so we see men who are requesting for help and crying for help. But instead of us helping them, we bring them together and we punish them for asking for help. And that now brings in the huge numbers of men who, because they know they'll be punished when they ask for help, I would rather not. So I'd rather keep the problems to myself and die peacefully than go seek for help because I'm an addict, and then maybe I'll be locked somewhere. Some of the rehabs, these days you find rehabs where it's quite peaceful. But we still have some of rehabs which are very chaotic, which are very violent. You're treated there as if you are an animal. If you dare do something, yes, in the process of recovery. So we are punishing men when they ask for help, and that's why they are not asking for help. And that does not even go that deep into the addiction. It even come into the service, whereby as a friend, I go and tell my friend that I have this and that problem. And instead of my friend affirming and telling me it's okay to feel what you're feeling, it's okay to be not to be okay, the next minute tumia hii itatuliza. Yes. Ananiambia now okay, kuna shida mwanaume, kwanza gonga hii bili. Ukigonga hii bili tuone kama mambo tutaongea. After hapo tutajua kama ni kuongeza tutaongeza ama what we are going to do. And so the people who they are going to for help, these are the same people who are taking them deeper into the same problem. So when we can mention just some of the symptoms that men will display, will display, and especially when they are struggling with mental health issues. Number one, you find a man who is easily... Kabla hujaingilia hapo, ningependa mtazamaji ambaye anatutazama aweze kuelewa kwamba mwanaume mahali aliko lazima uume wake utokee. Ni vile ambavyo tuliumbwa na Mwenyezi Mungu. Na kuna njia zile ambazo ni za kiheshima na kuna njia ambazo si za kiheshima. Na vile tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kiakili, ni wakati ile njia ya mtu kuwa mume
imepotoka. Sasa anatafuta njia ile ambayo ni mbadala ambao haisaidii. Kwa hivyo tungependa ule ambaye anatutizama pale uweze kuelewa kwamba ikiwa we ni mume unalea kijana ama mtoto wa kijana, ni vyema uweze kuzingatia mambo fulani. Sababu wakati unapokosa kufanya haya mambo kwa wakati, basi unachangia pakubwa sana kwa huyo kijana baadaye katika maisha yake kujipata iko katika hiyo hali ya kuwa na ugonjwa huu wa ubongo yani afya yake ya ubongo ikizorota. Kwa hivyo ni muhimu sana labda hiyo ungeongezea mtu kujua kwamba mwanaume mahali yaliko akizaliwa, kama vile kawaida si usema mtu anazaliwa akiwa na jinsia ya kiume, lakini kufanywa mwanaume ni katika ile kutangamana na watu ndio na ule uume wake unatokea. Karibu. That's true because the environment that a man is the boy. Let's talk about the boy. The environment that the boy is exposed to, that is what converts him into the kind of a man he becomes. So when he interacts with a harsh, non-loving, non-caring, non-protective, there's no neglect, a very neglectful environment. Now, that is the environment that shapes the man to become the man that we see today. So, the nurturing of a man from a boy is very intentional. It's not something that happens by nature. It's not something that happens biologically, like the way your nails will grow back after you cut them. No, it doesn't happen. It's not automatic. Yes, it's very intentional. And mostly it happens that most men are shaped by environments, and the people in that environment, now the adults in the picture, they are unconsciously shaping these boys to become the men they are, and they don't know. Because when a father comes home drunk, creates chaos, beats up everybody, a lot of noise, a lot of violence, then by so doing, that husband or that father is shaping the man in the boy. Every time that I speak about this, I always like giving an example. That when you have a seed of a tree, any tree, or any plant that bears seed, the tree is not ahead of the seed. The tree is in the seed. The mature tree, the tree that we will see bearing fruit after 20 years, was one day in the seed. Yes, ilikuwa kwa mbegu. So, the kind of environment that you expose the seed to determines how best the tree, the mature tree, will produce. If you don't fertilize the seed properly, if you don't water the seed properly, yes, if you don't give the seed the necessary requirements for its germination and flourishing, then you don't expect to get good youths. So the same case applies to a male child, because the male child is the dormant, the male child is the seed of the male adult. The boy is a seed that becomes the male, that becomes the man. Exactly. So if you don't give the boy the necessary requirements for proper growth to become a better man, then we don't expect to get a productive man from the boy to whom we have not nurtured in the right environment. Asante. Yes. Sasa labda ungeingia kwa kupeana ishara zile ambazo ni dhahiri na kuweza kuelewa kwamba huyu mwanaume kuna uwezekano awe ana changamoto ama udhaifu wa afya ya kibongo ya kiakili. Number one, I would say that most men are affected by use of drugs. And it's okay, because I understand that most men will start using alcohol and other drugs out of curiosity. But why you continue using is not because of curiosity. Curiosity makes you start to do something. But why you continue to use, it's a totally different reason. Yes. And every time that I interact with men and they tell me that, I started using out of curiosity, but now I'm an addict. So I tell them, it's okay, I understand. You started out of curiosity, but you did not continue using out of curiosity. Because curiosity
to satisfy curiosity requires you to do something once. If I want to know how it feels to go in a studio, in a TV studio, I don't have to go 10 times. I just need to appear once, and I'll get curiosity satisfied, and I'll go home. I never have to go back again. If I want to know how it feels to fly in an airplane out of curiosity, I don't have to fly for 100 days. I just need one flight, to and fro, and I'm good. I have satisfied the curiosity. So most men will start using drugs out of curiosity, I understand. But why they continue using is not because of curiosity, because there are underlying mental health issues that are triggering them to use the drugs. So when you find yourself as a man that you cannot be able to stop using that drug of choice, could it be alcohol, marijuana, whatever kind of drug it is, then just know that you have an underlying mental health issue that needs to be addressed. Kwa hivyo kwa mfano tuseme labda mwenyewe uko unatumia kileo na rafiki ndio labda siku moja ulienda kuongea naye akakwambia kabla tujatatua hilo jambo lako hebu kamata hii chupa moja. Lakini uone sasa inazidi kutoka chupa moja imefika 2, 3, hata nyingine hata wewe ni nyumbani unafika nyumbani asubuhi. Basi ni jambo ambalo linafaa ujue unahitaji labda kuangaliwa. Jambo lingine? Exactly. So number 2, you also find men who are easily irritable. This is a man who will quarrel you for absolutely something very insignificant. And then they will fight you. On the same note, you also find men who really get angry very quick, very fast. They are high-tempered. So a man who is high-tempered, a man who is easily irritable, that's a man in question of their mental health. So we need to ask this, why is this happening? Number 3, we have something that I call, or we call, attachment. So a man should not, by all means possible, not even a man, even a woman, but in this case let's talk about a man because we are talking about men. Yeah, true. No man should kill himself because a girl has left the picture. No man. Hata wanasema kwamba hata wengine warembo bado wanazaliwa. Yes, wanazaliwa. But even kwa hivyo mmoja asije akakusubua kichwa kiasi ya kwamba unajitia kitani. Yes. So I don't say that we are judging men who commit suicide. What I'm saying is this, that for a man to get to a point, a rock bottom whereby now they have to commit suicide, because a woman has left the picture, has left them, then it's not because of the woman. There's something else. And this now, man could be the kind of men who really get strongly attached because they are deficient of something that they were being given by the woman who have left. So you meet a woman who is giving you something that you are deficient of, because when you are growing up you never received that. Could be validation, could be concern, could be care, could be love, could be attention, whatever it is. So when a man doesn't receive that growing up, a boy now, he'll try to look for that from women. And so when that happens, then he finds himself strongly attached to the woman, such that when the woman is gone, he just concludes that my life is gone, my life is over. The woman was my life, because she was giving me everything that I wanted to receive, even that which I never received when I was growing up. We also talk about men who are incapable of setting firm boundaries. This is someone who will be minding his business, he has his own plans, but any suggestion from another man to do something which they do not prefer, they will be yes. Kwa hivyo ni kama kwa mfano labda una rafiki fulani ama uko katika kikundi fulani. Inakuwa wewe kila wakati kama kuna mtu anahitajika kufanya jambo fulani, wewe unasema una nafasi. Yes, when the bedera. Kiasi ya kwamba hata inaathiri hata familia yako, mambo mengine ya familia haushabiki kama vile unashabikia ya watu wengine. Exactly. So you become like now the bedera hufuata upepo. And now everything that is said, everything that is suggested, you do that. We are also looking at men, number 5 symptom, a man who is always in quarrels and cannot sit down to reason out and accommodate views of the partner he is in a relationship. These are the commanding type.
his voice is the only voice that gets to win the day or to take the day. Iwe iko na haki ama bila. Yes. Imetosha. I don't care whether I'm right. I don't care whether I'm making sense. But what I say goes. That's a man who we need to question. Number two, if in the same concept, this is a man who cannot sit down and have a healthy conversation that's meant to resolve a conflict. Because every time you try to show him that he is in fault, he feels like his ego has been attacked. And so he fights back. He reacts. And so you question the upbringing of that man, and you question exactly what is happening within the man, such that now he cannot be able to have a meaningful conversation, and especially when this conversation is leading back to him being the one in fault. We also have withdrawal. This is a man who just wants to be with himself, not because he enjoys his company, because there are people who enjoy solitude. Like personally, I feel good when I'm by myself. It feels amazing when I'm just by myself. But these men who, it's not that they enjoy solitude, but they just want to be with themselves because there is something boiling deep within them that they do not want anyone to see. Yes. Wana jambo la kutosamehe wengine. Exactly. So they don't want anyone to see, they don't want anyone to know. So withdrawal is another sign. So when you see a man who behaves in a way that it's not normal for a man to behave, then you need to question that man. And one of the most underrated and overlooked sign that you can tell that a man is mentally healthy is the man who is always pretending to be happy, the man who is always smiling, the man who is always dancing the greatest moves when there is a party, the man who is the most jovial, the man who is the most talkative, the man who is... So if you realize that a certain guy used to be cool, and now he's the one talking, he's the one silencing everyone, then there's a question. Because these days, people are hiding suffering with a smile. It's very easy to hide a suffering and pain in a smile. So when you see someone who is always smiling, then you need to ask a question. Get to seek to understand what's behind the smile. Asante sana mshauri nasaha. Tuko katika show ya Chumba cha Mawaidha tukiletewa na Bazuu the wise man ambaye mnampenda, na pia tukiwa na mshauri nasaha mwalimu Eliud Goge ambaye ndio mwanzilishi wa kampuni ambayo inaitwa NECO. Leo tunazungumzia kuhusu mental health ya wanaume, na ni jambo ambalo limekita mizizi na limekithiri, na tulianza na kuuliza ni nini hasa inatufanya ama inatusukuma tuweze kuzungumzia mambo kama haya. Alafu jambo la pili tulizungumzia kuhusu takwimu zile ambazo tuko nazo, na tukapata kwamba katika vifo vya kujitia kitanzi vifo 4 tunapata vifo 3 ni vya wanaume, idadi kubwa sana. Na pia mwalimu nasaha akaendelea kusema kwamba kati ya wanaume 5 mmoja anabugia kileo, na ni kisa na maana ni sababu ya mambo yale ambayo anapitia, iwe ni kukosa school fees, iwe ni mke amemletea mambo kasheshe katika nyumba yake, iwe ni kwa kanisa labda wamevurugia, sababu unapata hata pia kuna watu ambao kwa kanisa lakini kidogo akiwa anatoka kwa kanisa anaingia kwa choo anabugia mara moja alafu anarudi kuendelea na ibada, mambo kama hayo. Na ni kisa na maana na mambo ya kuwa na huo udhaifu wa kiubongo. Jambo ambalo nimekumbuka na ningependa kuuliza mshauri nasaha ni, je, mambo ya kiukoo, mambo ya magonjwa, kwa sababu tunajua kwamba kuna magonjwa ya kiukoo, hili jambo linaweza kuwa linachangia kwa mwanaume kuwa na huo udhaifu wa kibongo, wa fikira? For sure, because we have hereditary mental health conditions. Okay. So we have genetic mental health conditions. These are, like for example, even addiction. Addiction can be genetic. Because there's something that we call the X factor. That if your birth parents were actively using drugs, kwa hivyo kuna uwezekano hizo chembe zipokezano kwa watoto wale ambao unajaliwa kupata.
Yes, because these chemicals, they usually go and attach in your DNA. A human DNA. So when you take these chemicals and then they are too much in your body, they usually attach in your DNA and they become part of who you are. So when now you are donating this genetic material, you are contributing your genetic material as a male or female to make the child. This genetic material with that contain the chemicals will go to the child. Yes. And so when the child is born, they are born with now what we call in drugs X factor. So this X factor is a dormant, what can we call it? It's like a dormant thing in the body of the child, of the child. And so it is triggered when the child takes a drug. So if, for example, your parents used to take too much alcohol, they were addicts, and you are born with the X factor, so the day you taste the alcohol, you now activate the X factor. From that point on, you try to stop, and it becomes a challenge. So yes, some of these hereditary and genetic issues can also affect men's mental health. There are many other genetic issues. Even when we are talking about diabetes also affects men's mental health. Blood pressure, because a man with blood pressure and the medication that they use, you find that most of them have sexuality issues. Especially those who are taking blood pressure medication, you find that the medications usually affect their sexuality, their sex performance. And therefore, when a man is not sexually able to perform, especially in a marriage, then he is psychologically affected. So majority of these issues, and even when you're talking about chronic issues, chronic health conditions that are hereditary or genetic, so if a man has, like for example, prostate cancer, or he has any other form of cancer, this disables his ability to provide for the family, definitely becoming mentally disturbed. So yes, we can say that hereditary or genetic issues or health issues usually contribute to men's mental illnesses. Asante sana mshauri na saha Eliud. Mtazamaji wetu, nashukuru kwamba bado umesalia papo hapo na wingi umetumaini kwamba vile ambavyo tumeendelea kujadiliana na kuzungumza umepata mawili matatu ambayo imekusaidia kuona kwamba vile unaweza kumudu hii hali. Na sasa nataka kurejea kwa mwalimu tunapoendelea kufika ukingoni. Kuna huyu mtazamaji anaangalia na anasema mimi niko katika hiyo hali. Kulingana na zile ishara ambazo umeziratibu, naona kabisa kweli niko katika hiyo hali. Na ningependa ama labda kuna mtu ambaye ameona show yetu na akaona kweli labda ni ndugu yake, labda ni mjomba, ama hata mzee wake, ama hata baba yake. Ni nini hasa unaweza kuambia? Hatua gani wanaweza chukua ili waweze kujitoa ama kujinasua kutoka kwa hiyo hali? Sababu jambo lingine labda ungezungumzia ni kwamba ugonjwa huu una tiba. Hilo ndio jambo ambalo tunafaa tuambie. Unajua kama ugonjwa hauna tiba basi. Hiyo unasema sasa wewe ni wewe pambana na hali yako, lakini jambo la kushukuru ni kwamba ugonjwa huu una tiba. Kwa hivyo kama una tiba basi kuna njia. Labda ungeanzia hapo kuambia kwamba ndio hii hali ipo na imekuwa imetanda kote na pia hata imekita mizizi, lakini uzuri ni kwamba ina tiba. Lakini kama ina tiba basi kuna hatua zile ambazo wewe ambao unatutizama unafaa ufuate. Karibu. Naam. This goes to all men out there who are watching this, and they resonate with what we have discussed. This is a man who is doing a self-assessment, and he is saying that for sure, I feel that some of the things you guys have mentioned are some of the things that I'm suffering from. And some of those signs, I do have them. And for sure, I know now that I have a mental health crisis that needs to be addressed. Any man out there who is suffering mentally, number one, I don't blame you. I don't. I'm sorry, but this is the best the society has been able to do so far. Because we are all products of the society. And it's because of some of the societal concepts, societal structures, societal systems that have caused most men to be suffering the way they are doing. Men are receiving too much pressure. Men are receiving too much harsh treatments. They are not seen as human beings who feel. They are not seen as if they matter. And so in this kind of a scenario, what will prevent mental health illnesses from arising amongst men?
But as Bazuu has mentioned, this is not a chronic condition. All mental health conditions can be treated, and those that cannot really be treated, they are managed. And so with management, you are able to live your life normally without having to struggle and strain with some of the psychological crises that you could be experiencing. So whatever you're going through, that's okay. We don't blame you. And not blaming you does not mean that now you should stay there and say that it's not my fault that I'm who I am. It's the society's fault that I'm suffering the way I am. And so I'm going to stay in this pit or this room of suffering and wait until I die. No. You can speak out and you can get help. The help you need to resolve the mental crisis and the psychological issues that you have, the help is out there. There are so many people who are willing to help you. For example, you come to Newness Counseling Organization, we will listen and we will help. So you don't have to stay by yourself, suffering alone. You need to speak out. And always when I say that men need to speak out, you need to be very, very careful and choosy when you are deciding who you want to speak out to. Because not everyone is out there saying they are ready to listen, but actually they are ready to listen. Some are ready to listen because their pockets are empty. And so that opens their ears to listen. Their pockets are empty, and so my ear is ready to listen because I need some money from you. But we have genuine people who out there, they don't care whether you get to pay them, they don't care whatever they get to benefit from you getting the help that you need. And you can get the help. So don't keep quiet, because if you don't tell us what is affecting you, we can't help. It will be challenging for us to know, and especially if we are not interacting constantly on one-on-one basis. If you are living from the other side of the country and I'm on the other side, I'll never know what is causing your suffering if you don't come out and speak. So the most important thing, don't keep quiet. Find someone who you can address these issues to, someone who cares, someone who is genuinely going to help you to resolve whatever you are going through. Yes. Among other things, you need to take care of yourself. You need to prioritize yourself. And we've had sessions and discussions in this platform where we have talked about this in depth. That there's nobody really who cares about you as a man. You are on your own. You are on your own. You need to show up for yourself more than you show up for anything and anyone else. Because if you don't do this, your mental health is going to deteriorate as you struggle to elevate other people's mental health and well-being. And so as they celebrate, you suffer. So prioritize on yourself before you give others the resources that you are toiling and struggling every day for. Make sure that first of all, those resources go to self-service. First of all, take care of yourself, prioritize on yourself, and number 3, don't give in to the pressure that the society is giving you. You don't have to marry when you are in your 20s. You can do it when you're in your 40s. Just the other day, there's a man, I saw a post of a man who has been jailed for 27 years, and he is 97. He is 97 years old, and he has been jailed for 27 years. Why? Because he impregnated an 18-year-old na akampea twins, 97 years old. So, usikuwe na haraka ya kuoa, hizo mbegu zako hakuna pale zinaenda, ziko hapo. So, don't be in a hurry. Don't receive any pressure from anyone. If someone is asking you to succeed in something, and they are not willing to fund and finance the efforts and the capital required to succeed in that which they are giving you the pressure to succeed in, don't listen to them. Don't listen to them. Because you give in to the pressure, and by the end of the day, you are suffering. Suffering, making them happy. When I'm saying this, I'm in specifically talking about especially parents. Most of your parents are really going to give you pressure. You need to get a car, you need to get a good job, you need to get a girl, you need to get married, you need to succeed, you need to build us a house, you need to do this, you need to do that. Don't listen to them. Don't listen to them. Because
sorry to say, but because if getting a car was that important, they would really have saved for those years to purchase it. Yes. So don't be the one having to finance a lifestyle of someone to whom they cannot be able to work towards it by themselves. So what I'm saying is this: nobody deserves to put your mental health at stake. Whether your parents, whether your friends, whether social media, whether the government, whether it is your girlfriends and your wives, and even your kids, nobody has the freedom and the power to put your mental health at stake unless you give them the power. So make sure that as a man you're protecting yourself by all means possible. Be there for you, because no one else will be there for you. If you find yourself in environments that are toxic, don't stay there. Don't stay there. Just go. Pack and go. And you find peace out there. You find peace even without the kind of associations and relations that are making you stay in toxic environments. You'd rather stay a poor life. You'd rather live a poor life. When we are talking about your socio-economic status, we would rather classify you at the middle down there, but you're smiling. Instead of us classifying you on top there, that you are living your best life, you are driving your best car, you are living in your best house, you have the fattest bank account, but you are frown, you are depressed, you are stressed, you are anxious, you are suicidal. It's not worth it. So take care of yourself. You only got you. Asante mshauri nasaha ameweza kutuzungumzia nini hasa wewe ambaye unatutizama na wewe ambaye umesikia, ni kwamba jambo ambalo nimeshika ambalo ni muhimu ni kwamba ugonjwa huu una tiba. Na sababu una tiba, kuna ishara hizo ambazo tunafaa tufanye. Na jambo lingine ambalo limenifurahisha ni kwamba ni vyema tuweze kuongea. Wakati unapoongea uonyeshani udhaifu wako, unaweza kupata usaidizi. Na jambo la pili ni kwamba mwanaume ni muhimu sana katika familia, katika jamii na hata na katika taifa kwa ujumla. Ni vyema wewe uweze. Alafu lile ambalo limenifurahisha sana ni kwamba wewe uweze kwenda kuambia, wacha ile ya kuambia mwili pole ile ya mwisho wa mwezi. Ni vizuri uweze kujipeleka nje na uweze kupumzika. Mshauri na sana amesema ya kwamba anapenda sana wakati anapokuwa peke yake. Ndio anapata nafasi ya kuweza kufikiria na kuweza kubuni mwelekeo na pia kuweza kuweka malengo. Sijui wewe ambao unatuzama, hebu tuandikie comments hapo ili tuweze tunapoziangalia tuweze kufurahi. Tunashukuru wale ambao wamekuwa kutizama katika show yetu leo. Leo show imepamba moto na imekuwa ni baraka sana. Asante mshauri na saa kwa kuweza kuja tuweze kuzungumzia hili jambo ambalo limekuwa ni donda sugu sana katika kwa wanaume. Na nina wingi matumaini kwamba yule mume ambaye atapata nafasi na mke yule ambaye ameiona itaweza kumfanya aweze kufanya maamuzi ambayo ni ya busara, na ndio tuweze kuona idadi hiyo ya wanaume ambao wanajitia vitanzi na idadi ambao wanaume wanaingilia tu kuvileo sababu ya pressure fulani. Ndio pressure zipo, lakini kuna njia mingi ambazo tunaweza tatua jambo. Ni vizuri uweze kuongea na watu. Na tunapoenda kumalizia, tungependa kuwatakia belated Father's Day. Yes. Message kwa wanaume wote kwa ujumla, na zaidi pia kwa wake wale ambao wameshikilia hizo nafasi mbili, nafasi ya kuwa baba na kuwa mama. Tunaomba kwamba Mungu awajalie heri zake mnapoendelea kufunza, sababu tumeona kwamba malezi ya huyo mtoto huwa ni mbegu, na hiyo mbegu ndio itaota ilete mti ambaye ni mume, na isipoangaliwa kwa makini basi italeta changamoto. Hiyo hatuna njia ya kupotea. Kwa hivyo lazima tuwe maksudi, lazima tufanye maksudi ya kulea mtoto. Labda ungeongezea jambo fulani ili tuweze kutamatisha. Naambia kwamba muda unatupa kisogo. Kumalizia, because ni vyema I've told them that they can seek help. So I felt like if you can give, I can also give them the contact, at least they know that we can reach Eliud na maybe anaweza kutusaidia to get someone to talk to. So, but maybe my parking shot would be this, and this is what we have said today, that the seed that becomes a man, it's the boy. You take care of the seed, you get amazing yields. Number two, as a man, you only got you. You have to take care of yourself.
Bazuu has said that you should take yourself out. Lest. Lest is not laziness. You need to understand that. Men, you also need to understand that separation and divorce from romantic relationship is not the end of life. There's a you before a relationship, and there's definitely a you after the relationship. So don't stay in toxic environments as a man. Don't stay in places where you feel like you are dying in installments. And if you need someone to talk to, then this is the number that you can call. Because at Newness Counseling Organization, even if you can't pay for it, we'll get a counselor who is going to have sessions with you until you heal. The day you rise up and stand in your own both feet, comfortably and confidently, then you can come back and appreciate. But for now, our priority is that you are okay, you are well. You can call this number 0713 550 493. 0713 550 493. That's my office line. You can also call another number 0702 166 771. 0702 166 771. And whoever receives that call, just tell them, I'm a man and I need help. And just by that, you get the help you need. So let's speak out. Let's talk to our brothers. Let's support each other as men so that we don't suffer and become extinct like dinosaurs. Asante sana, umemaliza kwa kishindo na tunapenda kushukuru. Na asante sana kwa kupata nafasi ya kuweza kuja kuzungumzia hili jambo. Ni jambo ambalo ni donda sugu na watu wazungumzie. Na wanaume wanaendelea wakiadhirika kila uchao. Kwa hivyo asante, Mungu aendelee kukujalia heri zake na baraka zake ziwe juu yako. Tunapenda kuwashukuru watazamaji wetu ambao wamekuwa wakiendelea kutufuatilia na wale wamekuwa wakisubscribe, tunawashukuru sana. Mmekuwa ni wa msaada mkubwa sana. Na huyu ni Bazuu the Wise Man na tunawapenda sana. Tungependa kushukuru, ndio tumefika tamati, na tungependa kushukuru mwelekezi wangu ambaye ni Kim Rains. Tunashukuru kwamba umeweza kushikilia mitambo kwa njia ambayo ni nzuri na tumeweza kupeperusha show hii yetu bila kuwa na matatizo yoyote. Pia tungependa pia kushukuru mkurugenzi wetu ambaye ni Ann kwa kuweza kuandaa hii show kwa njia nzuri, na pia zaidi tungependa kushukuru mama yetu Pastor Naomi kwa kuweza kuwa mkarimu na kutujalia tuweze kufika hapa na kuona kwamba hii show yetu imesambazwa na kupeperushwa kwa ile njia ambayo inahitajika. Nataka kumalizia na kusema hivi: mwanaume atapeleka gari yake service, hata imgharimu shilingi 100,000, 100,000, na ni gari, lakini yeye hata shilingi 2,000 hawezi tumia, na yeye ndio anatafuta hii pesa. Hapo ndipo tupo. Mungu awajalie heri zake na baraka ziwe juu yako. Asante.